ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారికి మనమంతా చప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుదాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ గవర్నర్, చీఫ్ గెస్ట్ who has come to bless the children. Saksham సంరక్షణ క్షమతా మహోత్సవ్ 2025 కి ముఖ్య అతిథిగా వేచేసిన గౌరవనీయులు గవర్నర్ గారికి జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారి హృదయపూర్వక స్వాగతం. అలాగే సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ దానకిషోర్ గారికి స్వాగతం. అండ్ బి అనిల్ కుమార్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఐఓసిఎల్, పీయూష్ మిట్టల్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఐఓసిఎల్, బెన్నీ థామస్ గారు చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ రిటైల్ హెచ్పిసిఎల్, నితిన్ సెలూకర్ గారు జనరల్ మేనేజర్ రిటైల్ అండ్ స్టేట్ హెడ్ బీపీసీఎల్, దేవకాంత్ సిన్హా గారు జోనల్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ గ్యాస్ అథారిటీ ఇండియా లిమిటెడ్, తెలుగు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ వి నిత్యానందరావు గారు, స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ తెలంగాణ యతేంద్ర పాల్ సింగ్ గారు, అందరికీ స్వాగతం పలుకుతుంది వేదిక. దీస్ ఆర్ ది డేస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. మామూలుగా మేనేజర్ సోషల్ ఎనిమల్ అంటారు, కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎనిమల్గా మారిపోయాం అందరం. సో సోషల్ మీడియాలో ఎంత ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి ఒక అందరికీ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ బ్రాడ్కాస్టర్, పాడ్కాస్టర్, ఆర్టిస్ట్, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్, వాట్ ఎవర్. సో అట్లా దాదాపు 1 crore ఆడియన్స్ని సాధించిన యువ మిత్రుడు మిస్టర్ అనిల్ ఈజ్ విత్ మీ. ఆయన మీతో ముందుగా మాట్లాడతారు. ఈ సక్షం కూర్చి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. తర్వాత వీ హ్యావ్ మ్యాజిక్ మిమిక్రీ అండ్ అగైన్ విల్ బి వెల్కమింగ్ మన అనిల్ గారు, అనిల్ నాయర్ గారు, ప్లీజ్. Thank you, Dakshinamurthy sir. Before I start, to all the dignitaries sitting on the auditorium, అందరి ప్రముఖులకు అందరికీ నా శుభాభివందనాలు. Before I start, I wish to say happy morning to each one of you instead of good morning. ఎందుకంటే నా యొక్క 20 సంవత్సరాల ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు లైఫ్ నేర్పించింది ఏంటంటే, ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనీ, పవర్, ఫేమ్, పొజిషన్ కంటే మెంటల్ పీస్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రయారిటీగా తీసుకుంటాం. మన జనరల్గా ఎవరికైనా పుట్టినరోజు హ్యాపీ బర్త్డే అంటాం, హ్యాపీ మదర్స్ డే అంటాం, హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అంటాం, హ్యాపీ వ్యాలంటైన్ డే అంటాం. బ్రిటిషర్స్ ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఇన్హెరిటెడ్ యూసేజ్ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనకుండా ఐ వాంటెడ్ టు సే హ్యాపీ మార్నింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ అవుట్ దేర్. అందరు స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ సే హాయ్ టు మీ, రైట్? Very very hi to all the students out there. Saksham 2025లో భాగంగా నాకు కొంత టైం ఇచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్. టు ఆల్ దోస్ హూ డు నాట్ నో మీ, నేను ఒక లెక్కల మాస్టర్ని. ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. దెన్ ఐ క్విట్ మై జాబ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్. ఐ ఆస్క్ మై సెల్ఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, am I into systems or am I with human beings? Then I wrote multiple books on mathematics. I help students in competitive exams. నేను ప్రాబబ్లీ లైఫ్లో నా గురువులు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే, వర్స్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ గివింగ్ అడ్వైజ్ ఆర్ సజెషన్స్ టు ఎనీ. ఐఎమ్ టూ యంగ్ టు సే దిస్, బట్ వాట్ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఫర్ మీ ప్రాబ్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఐ విల్ సే ఇట్. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ ఇన్స్పైర్ సమ్ ఆఫ్ ది యంగ్ స్టూడెంట్స్ సిట్టింగ్ అవుట్ హియర్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ స్టూడెంట్స్ హూ వాజ్ నెవర్ అప్రిషియేటెడ్ ఇన్ ద క్లాస్, regularly irregular to schools and in colleges, somebody who is neither a first row person nor an MBBS candidate, members of backbench society, somewhere in the middle, absolutely somebody where parents were never proud in school days. There were about 5 to 6 epiphany moments in my life that has helped me. Probably ikkada కూర్చున్న అందరు స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఇది హెల్ప్ అవ్వచ్చు. And probably seniors can correlate with me in my journey. I am 43 right now and I run my own competitive exam thing. నాకు లైఫ్లో నా ఫస్ట్ ఎపిఫనీ మూమెంట్ ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తూనే ఉంటే, డ్యూరింగ్ మై 7th class, అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ మై హోమ్ దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. మై ఎల్డర్ బ్రదర్ స్టడీస్ వెరీ వెల్. బికాజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ స్టడీస్ వెరీ వెల్, ఫర్ మీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. నేను ఎప్పుడు అంత గొప్పగా చదువుకునేవాడిని కాదు. And I still remember my father's friend giving me a wonderful line to think. A line entante, I will tell it in Telugu also. Anil, do you wish to be a 12-year-old who is just like any other 12-year-old, or do you wish to be a 12-year-old who is looked upon by another 12-year-old? And it took me so many years for me to understand the unspoken meaning of that line. I was always good in sports.
And that line made me think a lot of things. And the second line, which probably I did it when I did my engineering in Usmania University, it came from a professor, and it really changed the way I look at my professional life. నేను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ కేర్లెస్గా ఒక హర్డ్ మెంటాలిటీతో వెళ్ళేటప్పుడు మై ప్రొఫెసర్ టోల్డ్ మీ ద సెకండ్ లైన్, సక్సెస్ డస్ నాట్ నెసెసరీలీ కమ్ ఫ్రమ్ టాలెంట్, ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రెస్ట్. And those who are interested in something, over a period of time they will create a breakthrough in the society. And we can see a lot of stories. I'm sure most of the students know it. We come from the generation of Sachin Tendulkar's inspirational. Right now yours is Virat Kohli inspirational. నేను ఆ స్టేజ్లో ఉండేటప్పుడు నాకు ఇంకా గుర్తుంది, I used to admire Sachin Tendulkar a lot. Why? Because in his 20+ years of cricketing experience, he is late to the net practice only 3 times by maximum 8 minutes. And I really respect Bill Gates because he always plays chess with the world's #1 chess player. Every time he loses, a journalist asked him, every time you are losing the match, he said, no. Initially I lost it by 2 minutes. Then I lost it by 8 minutes. Now I am making the competitor to think over. Every time the time span between me and my world number chess 1 player is increasing. సక్సెస్ టాలెంట్ తోటి రాదు అని నమ్మే యువకుల్లో నేను ఒక్కడిని. సక్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఐ విల్ టెల్ వన్ థింగ్ విచ్ విరాట్ కోహ్లీ సేడ్ ఇట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, NDTV ఇంటర్వ్యూ. Somebody asked Virat Kohli, what is the secret of your success? He said, my father. If my father would not have believed that after Sachin Tendulkar it is my son, I would never have got into cricket. I thought of getting into a regular education. అండ్ విరాట్ కోహ్లీ వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినప్పుడు తన కంటి నుంచి నీళ్లు రాలేదు. చాలామంది అడిగారు, మీ తండ్రి చనిపోయాడు అని అంటే విరాట్ కోహ్లీ అన్నాడు ఒక మాట వాళ్ళ రిలేటివ్స్ తోటి, చాలా గొప్ప మాట. ఐఎమ్ ఏ పర్సన్ whom I believe I learn a lot from the people around, from the books around. He said it to his relatives. My father always used to say when we are spending time together, if death be the gift God gives it to me, while making my son dreams come true, why will I say no to it? నేను నా కొడుకునికి తనకిష్టమైన ఫీల్డ్లో ప్యాషనేట్ చేయడానికి దేవుడు నాకు చావు అనే ఒక గిఫ్ట్ని ఇచ్చినా కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటానని. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ టు ఆల్ ద యంగ్ స్టూడెంట్స్ అవుట్ హియర్, ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ డేస్ అహెడ్ మీరు వెనకలు చూరుకుంటే, నేను ఈ మధ్య ఒక ఈనాడు పేపర్లో ఒక గొప్ప ఆర్టికల్ చదివాను. చాలా డర్టీ కాలనీలో ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాయి. అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో తిరుగుతుంది. దాంట్లో ఒక ఇన్సెక్ట్ కొంచెం పైకి వెళ్దాము అని చెప్పి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ ఎ వెరీ పెయిన్ఫుల్ మెటమార్ఫసిస్, అండ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వింగ్స్ కేమ్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లయింగ్ లైక్ ఏ డ్రాగన్ ఫ్లైకి వెళ్ళిన తర్వాత అలా వెళుతూ గొప్పగా ఇంకో ప్రపంచాన్ని చూసేటప్పుడు తనకు అనిపించింది, అరే నేను తిరిగి ఇంకా ఈ డర్టీ కాలనీలో ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్కి చెప్పాలి బయట ఒక ప్రపంచం ఉంది అని చెప్పి. తిరిగి రాబుద్ది అవుతుంది కానీ రాలేకపోతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆగ్నస్, హూ వాజ్ ఎ టిమిడ్, ఇంట్రోవర్ట్, షై టీచర్, who always probably did not get the great ratings from the headmaster. We most likely have forgotten the name Agnes, but we remember her as Mother Teresa. Mohandas becoming Mahatma Gandhi, Narendra becoming Swami Vivekananda. To all the students out there, I wish to see a glorious future of you. On this occasion, to all the dignitaries out there, giving time right for me to address the students is a great opportunity. I wanted to bow down my head and say my thanks to all the dignitaries out there. Thanks a lot. I wish each and everyone more and most be happily successful, playfully prosperous, and a great year ahead. With love, Anil Nair. Thank you. He is a distinguished politician from Tripura and served as the Deputy Chief Minister of the state of Tripura. He was prominent member of the North Eastern Council Advisory Committee from 1989 to 1993. Sri Jishudev Varma Garu played a pivotal role in shaping policies for the Northeastern region. He also served as the convener of the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, INTACT, Tripura chapter, and coordinated initiatives for the
trust in the Northeast. Honorable Governor then embarked on his political journey with the Bharatiya Janata Party in 1993 and was elected as a National Council member representing Tripura. He held the position of General Secretary and many organizational top positions. In 2018, Sir contested as a State Assembly election from 19 Charilong ST constituency, where he garnered unprecedented victory, securing 90% of the total votes cast. అంటే ప్రజల్లో వారికి ఉండే ప్రజాదరణకి అదొక ఉదాహరణ. 90% ఓట్లు రావటం అంటే ఏ మల్టీ ఫేసెటెడ్ ఆర్టిస్ట్. హిస్ క్రియేటివ్ స్పిరిట్ ఫైండ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ మోడర్న్ ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్స్ అండ్ స్కల్ప్చర్స్. Sir's works, infused with vibrant themes, grace various tourist spots, temples, public spaces, often in collaboration with Samskar Bharati. A poet and a writer of considerable repute, Sri Jishnudev Varma Sir's poetry in Bengali and English has touched the hearts of many. His works notably featured in his books Children of Water Goddess and Master of Time are celebrated for their evocative and lyrical quality. Sir possesses a deep and passionate commitment to tribal development, environmental and ecological balance, education, health, art and culture. He enjoys engaging with people from all walks of life, always making time to connect with the common man. In his own words, his philosophy of life is an opportunity to offer a healing touch to those living on the margins. అలా ప్రజల హృదయాలకు దగ్గరైన ఒక పెద్దలు మన రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా ఉండడం మన అదృష్టం తెలియజేస్తూ గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి గవర్నర్ గారి సందేశం. Namaskar. On the dais, Sri Dana Kishore, Principal Secretary, Government of Telangana, Sri Anil Kumar, Executive Director and State Head, Telangana and Andhra Pradesh, IOCL, Sri Piyush Mittal, Executive Director, Telangana and AP, IOCL, Sri Benny C. Thomas, CGM Retail and Health Zone, HPCL, Sri Nitin Selukar, Retail and State Head, Telangana and Andhra Pradesh, Sri Dev Kant Sinha, Zonal Manager, GAIL, Sri Professor Nityananda Rao, Vice Chancellor PSTU, Sri Yatendra Pal Singh, State Level Coordinator for Oil Industry in Telangana. My dear students from various schools, industry members, environmentalists, ladies and gentlemen, I am happy to address you all at the inaugural function of Saksham 2025, an initiative dedicated to sustainable energy and environmental conservation. This year's theme, Cleaner Environment through Clean and Green Energy, highlights our shared responsibility to protect our planet and build a healthier future for generations to come. Telangana has always been at the forefront of progress, blending tradition with innovation. As we move forward, embracing sustainability is not just a choice but a necessity. The rapid growth of industries and urbanization has increased our energy demand. However, it is our duty to meet this demand responsibly, ensuring minimal environmental impact. Climate change is a global challenge. Rising temperatures, erratic rainfall, environmental degradation remind us of the urgent need to shift from fossil fuels to renewable energy. Telangana has already taken significant steps in this direction, investing in solar and wind power, electric mobility and energy efficiency programs. However, we must continue this journey with greater commitment. The government of Telangana is actively promoting solar energy, bioenergy and eco-friendly transportation. Green building, energy conservation and waste to energy solutions are at our core of our vision for a sustainable future. The Raj Bhavan has instituted the Governor's Award for Excellence 2024 to honor and celebrate exceptional individuals
and organizations that have been remarkable contributions to environmental protection. Sri Dusarala Satyanarayana has been recognized in the environmental protection individual category for his extraordinary efforts in transforming his ancestral 70-acre land into a thriving man-made forest, a sanctuary that harmoniously blends ecological conservation with spiritual serenity. In the organization category, Dhruvan's organization has been commended for its outstanding work in environmental preservation and lake revitalization across Telangana. Through innovative, cost-effective and sustainable methods, the organization has played a pivotal role in restoring water bodies and safeguarding ecosystems. The award to Raj Bhavan is a small step that goes to encourage energy conservation and our effort for clean energy. Public participation is essential. Simple actions like using energy efficient appliances, adopting rooftop solar panels and switching to electric vehicles can create a significant impact. Simultaneously, the government of India is adopting a 360-degree approach to reduce dependence on crude oil imports. Various initiatives, conversion to CNG and EVs, improving transport infrastructure, expanding solar and wind power, and exploring new generation fuels like hydrogen and CBG are being implemented. India's energy needs will continue to grow. To ensure a clean future, we must scale our efforts conserving fossil fuels, transitioning to alternative energy and promoting greener fuels. While the government plays a key role in industry, in educational institutions and civil society must also step forward. Innovation, investment and awareness are the keys to accelerating this transition. Corporate organizations should lead by example, adopting green energy solutions and reducing their carbon footprint. Schools and colleges must educate the youth about clean energy as they will be the torch bearers of tomorrow. I appreciate